Ƙungiyoyi sun ƙaddamar da tafiyar wayar da kai domin yaƙi da rugujewar gine-gine a jihar Jigawa. Sannan ƙungiyar cigaban gawan bariki ta gina ginin azuzuwan karatu masu iya ɗaukar ɗalibai 200 a Daƙayyawa. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kumban labarai. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na sada zumunta Facebook da Instagram. Sannan ku yi rajista a shafinmu na YouTube at Nta Dutse domin ganin sababbin shirye-shiryenmu da rahotanni na musamman. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga labaran kamar haka. Jami'ar Tarayya da ke Dutse ta ci gaba da tabbatar da matsayinta a matsayin cibiyar tattaunawar ilimi da kirkire-kirkire, yayin da ta ɗauki nauyin taro na biyu na laccar ƙaddamar da ƙwararru. A yayin laccar an yi kira mai ƙarfi na haɗa harsunan gida cikin tsarin ilimi domin bunƙasa ci gaban dijital mai ɗorewa kuma mai haɗa kowa. Laccar ta yi daidai da ƙudurin jami'ar na rainon koyo, bunƙasa ilimi da ƙarfafa 'yancin musayar ra'ayoyi, musamman a ƙasa mai harsuna da dama kamar Najeriya. Awal Muhammad Kazaure na da ci gaban rahoton. Laccar wadda Farfesa Amina Abubakar ta gabatar, wadda farfesa ce a ɓangaren Turanci, ta gudanar da laccar ne akan yadda za a inganta ilimi da kuma ci gaban ilimi mai ɗorewa. Farfesa Amina ta jaddada muhimmancin amfani da yarurruka na cikin gida wanda za a saka su a cikin fannin ilimi. Ta jaddada muhimmancin amfani da yarurruka na gida ko na gargajiya wajen koyarwa tun daga ƙananun makarantu har na firamare har zuwa sakandare har ma na gaba da sakandare, wanda ta ce hakan ne zai inganta harkar koyo da koyarwa kuma zai bunƙasa fahimta a tsakanin al'umma. Wannan laccin ke faɗa shine mu kula da yaranmu, yarurrukanmu, mu koyar da su a makaranta. Su muka dama shi yaro an ce yaran da ya tashi da shi ya fi iyawa a ciki kuma ya fi gane abu, amma na taso ina wani yare kuma na je makaranta an jigga mun turanci, kuma turancin shi malamin ma bai iya ba balle in gane shi, ni kuma ban iya ba. To ina ne za mu samu development? Su turawa sun zo da turancin sun tafi da abinsu. Farfesa Amina ta yi kira da masu ruwa da tsaki da su ga darajar irin wannan yaruka na cikin gida, saboda su ma suna da muhimmanci a ɓangaren ilimi da kuma ci gaban ƙasa, musamman ma yanzu da ake shiga cikin harkokin ilimi na zamani. Da yake jawabi a wajen taron, shugaban jami'ar mai barin gado Farfesa Abdulkarim Sabo Muhammad ya jaddada cewar ita wannan lacca za ta inganta harkokin yaruka na cikin gida. Sannan ya yi kira da mahalatta da su jajirce wajen ganin cewa ana samun ci gaba. Bangare na yada knowledge ko kuma yada ilimi da profesoshi sukan yi, ana yin ta ne kowa zai zo ya baje kolin abin da ya karanta da kuma area dinsa da expertise dinsa. To ne da aka yi gaskiya ya taba mana zuciyarmu, saboda abubuwa ne wanda damun a ƙasar nan muna ta muhawara a kansu. Ya za a ke koyarwa yaranmu da yaranmu local yaranmu yadda za su fi ganewa. Wasu daga cikin waɗanda suka gabatar da bakalar sun yaba wa ƙoƙarin Farfesa Bashir, saboda ganin cewar yadda ta gabatar da takardar. Sannan suka kira da gwamnatoci da masu ruwa da tsaki da ma kamfanonin da ba na gwamnati ba da su taimaka wajen assasa yaruka na cikin gida. Awal Muhammad Kazaure a labaran Nta. Ƙungiyar Injiniyoyin Najeriya reshen jihar Jigawa ta haɗa kai da takwarorinta a faɗin ƙasar nan wajen gudanar da kamfen na wayar da kan jama'a kan matsalar rugujewar gine-gine. An shirya wannan tafiyar wayar da kai ne domin ilmantar da al'umma kan musabbabin rugujewar gine-gine da kuma matakan kariya da ya dace a ɗauka don daƙile wannan annoba, wadda ta janyo asarar rayuka da dukiyoyi a sassa daban-daban na ƙasar nan. Awal Muhammad Kazaure na da sauran rahoton. Ƙungiyar injiniyoyin gine-gine ta Najeriya, Nigerian Institute of Civil Engineers reshen jihar Jigawa,
ta gudanar da gangamin wayar da kan jama'a don yaƙi da matsalar rushewar gine-gine a faɗin ƙasar nan. Rushewar gidaje na daga cikin manyan barazana da ke jawo asarar rayuka da dukiyoyi a ƙasar nan, tare da haifar da koma bayan tattalin arziki da lalacewar muhalli. Ƙididdiga ta nuna cewar daga shekara ta 2023 zuwa ta 2025 an samu rahoton rushewar gine-gine guda 37 a Najeriya, inda mutane 83 suka rasa rayukansu, kuma jihar Legas ce ta fi fuskantar irin waɗannan haɗura. Sakamakon haka ƙungiyar injiniyoyin gine-gine ta Najeriya ta gudanar da wannan gangami na wayar da kan jama'a a manyan titunan birnin Dutse, babban birnin jihar Jigawa, domin faɗakar da al'umma kan haɗarin da kuma manyan dalilai da ke haddasa rushewar gine-gine. To wannan wajibi ne a cikin ethics na kowane profession, yadda sa dole kai involvement din professional wanda ya san abin da yake don ya guiding ɗinka a samu abin da ake so. A fadaka da mutane su san in za su yi gini ko abubuwa da ya shafi irin gine-gine, to a consulting kwararru engineer wanda da irin register an ba su licenses su yi practice a nan kasa a Najeriya. Da sanar da al'umma cewa kayayyakin gine-gine ana samun marasa inganci, saboda me? Saboda mutane waɗanda ba su san harkan ba sukan shigo cikin harka. Ƙungiyar ta yi kira da jama'a da su rika neman shawarwari daga ƙwararrun injiniyoyi da masana gine-gine kafin su fara gina gidaje ko wasu gine-gine domin kaucewa haɗuran da ke tattare da rushewar gine-gine. Taken gangamin na bana shine a ce a'a ga rushewar gine-gine, a yi gini bisa tsari akan ƙa'ida. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Ƙungiyar cigaban Gawon Bariki ta kammala ginin azuzuwan karatu masu iya ɗaukar ɗalibai 200 a babbar makarantar sakandaren Larabci da ke da Ƙayyawa a ƙaramar hukumar Kaugama da ke jihar Jigawa. Shugaban ƙungiyar Muhammad Yakubu ya bayyana cewa wannan aikin na daga cikin shirye-shiryen hulɗa da al'umma da kuma ƙoƙarin bunƙasa a yankin. Ga fasarar rahoton Ahmad Muhammad. Da yake jawabi a wajen taron, shugaban kungiyar Muhammad Yakubu ya bayyana cewa kungiyar ta bayar da gagarumar gudunmawa wajen bunƙasa ilimi, lafiya da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a yankin tun daga shekara ta 1960. Ya yi kira ga gwamnati da ta tallafa wa makarantar da ƙarin kayan aiki da albarkatu domin inganta gudanar da ayyukan ilimi yadda ya kamata. Yana mai jaddada muhimmancin ilimi ga bil'adama. Barka ita ta gina wannan makaranta da kudinta a aljihunta. Bayan gina ta da ta yi, ta sa kujeru, ta nemi malamai suke koyar da alhamdulillah tsawon shekara 2 zuwa 3 ana koyarwa, kuma ƙungiyar ce take ɗaukar wannan malamai da suke koyarwa. A nasa jawabin, Abdullahi Hudu, wanda yake wakilin hukumar kula da makarantun sakandare da kuma mataimaki na musamman ga gwamna kan sa ido kan harkokin ilimi a shiyar arewa maso gabas, Hussaini Suleiman, sun lura cewa ilimi nauyi ne na kowa da kowa, tare da yin kira ga dukkan masu ruwa da tsaki da su mara kokarin gwamnati baya. Sun tabbatarwa gwamnati da shirinta na bayar da cikakken tallafi da kuma tabbatar da samar da yanayin koyo mai kyau ga ɗalibai a faɗin jihar Jigawa. Ba na tsammanin na ga wata ƙungiyar ci gaban gari wadda ta yi aiki masu ɗumbin yawa irin na Gawon Bariki. Allah ya saka musu da alheri. Kamar da muka sani, shi daman harkar ilimi ba harka ce ta gwamnati kawai ba. To saboda haka a dole ne mutane maza da mata kowa ya ba da gudunmuwarsa a wajen ciyar da ilimi gaba. A madadin mai girma gwamna Dr. Malam Umar Namadi RCA da kuma kwamishina na ma'aikatar ilimi mai zurfi Professor Isa Yusuf Chamo, muna yaba wannan kungiya kwarai da gaske, kuma mai girma gwamna ya samu labarin abin da wannan kungiya ma ta yi tun kafin mu zo wannan rana, saboda haka ya ba da umarnin cewa a rubuta wannan kungiya takarda ta musamman domin nuna musu yabo da kwarin gwiwa don ci gaba da gudanar da irin wannan ayyukan nasu. Hakimin gundumar da Kayyawa Sambo Usman ya yaba wa kungiyar ci gaban Gawon Bariki bisa gudunmawar da take bayarwa a fannoni daban-daban na rayuwa a yankin. Yana mai bayyana aikin gina ajin a matsayin wanda ya zo a kan lokaci,
kuma mai matuƙar tasiri. Na alfahari da su kare da gaske, ni na san irin abubuwan da suke yi, kuma aiwa ga martaba sarki magana a kan su. Muna sa rana zan ɗauke su shugabannin nan nasu zan kai su gaban mai martaba sarki. Hakimin gundumar da Kayyawa ya kuma yi ba kokarin kungiyar wajen tallafawa ilimi da bunƙasar zamantakewa a yankin. Ya buƙaci sauran kungiyoyi da su yi koyi da wannan kungiya wajen samar da ayyukan more rayuwa ga al'umma. Ƙarshen rahoton kenan. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shiri namu na kumban labarai. Ku ci gaba da bibiyar mu domin kawo muku shirin cikin harshen Turanci. Mu kwana lafiya. NTA Television College Rayfield Jos, a media hub with a pedigree of training professionals and non-professionals in the field of broadcasting and beyond, invites aspiring broadcasters, media enthusiasts and creative minds to register for our short courses for the first quarter of 2026. From the 2nd of February to the 13th of February 2026, the training will commence as follows: English grammar and pronunciation, 2 weeks; basic presentation techniques, 2 weeks; protocol and etiquette in an organization, 2 weeks; basic drama techniques, 2 weeks. These courses are designed to equip participants with practical, market-ready skills, making them competitive in Nigeria's thriving media landscape. For registration details, course schedules, and more information, visit our website at www.ntatvcedu.ng or call these following numbers: 08033834343 or 08069809897. NTA Television College Rayfield Jos, your gate to media excellence. Announcer Management. TEDFund Skills Initiative to benefit over 200 FUD staff. Engineers launch awareness work against building collapse in Jigawa. And Gawan Bariki Association built 200 capacity classroom block in Dakayawa. Good evening and a warm welcome to NTA Dutse News. My name is Awal Muhammad Kazauri. Now the news in details. The Federal University Dutse has continued to position itself as a hub for intellectual discourse and innovation as it hosted its second professional inaugural lecture with a strong call for the integration of indigenous languages into education to drive sustainable and inclusive digital development. The lecture aligned with the university's mandate of nurturing learning, advancing knowledge, and promoting the free exchange of ideas, particularly in multilingual society like Nigeria. The report. The lecture was delivered by Professor Amina Abubakar Bashir, a professor of English, who presented the second inaugural lecture titled Language, Education and Sustainable Development, Indigenizing Pedagogy in Multilingual Nigeria. Professor Amina emphasized the importance of integrating indigenous languages into the education system. She advocated for the use of native languages in teaching from nursery through primary and secondary schools up to tertiary institutions, noting that this approach will enhance learning outcomes and digital inclusion. Once we use the local languages, then it means we can transfer it into technology. Then what is development all about? I keep on asking that question. Development is about technology. And for goodness sake, if technology is written in English, I don't understand. I'm a professor of English, but I don't understand manuals written in English easily. If I force myself, I'll understand. And I'll copy things with manuals in English.
but I'm sure you'll have some problems, he will have some problems, other people will have some problems. So why don't we have technology in our own local languages where we understand and we advance? Speaking at the event, the outgoing Vice Chancellor of the University, Professor Abdulkarim Sabo Muhammad, stated that the lecture highlighted the role of indigenous languages in encouraging students to actively participate and benefit from digital development. She is actually noticed. We are lucky to have her in our university. The contributions she made, what goes through the years, and what now she has presented, and the knowledge that she shared with us. So it is very good, and it is very, a memorable day for me, especially like you mentioned, I will be leaving in exactly 7 days from now. So it is like a send-off for me from her. So I thank her for that, and I wish the knowledge she shared with us will be used widely among the educationists, especially in our local languages, in our local authorities, and also of course the state authorities, because this is actually what we need to actually make sure that our educational system is improved. Other speakers at the event commended Professor Bashir for her insightful presentation and appeal to government, relevant stakeholders and non-governmental organizations to support and promote the use of indigenous language in education and digital transformation initiatives. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. The Nigerian Institute of Engineering, Jigawa State chapter, has joined its counterpart across the nation in a campaign against building collapse. The awareness work is aimed at enlightening the public on the causes of building collapse and the preventive measures needed to curb the menace, which has led to loss of lives and property nationwide. The report. The Nigerian Institute of Civil Engineering, Dutse chapter, has organized a public awareness walk to campaign against building and infrastructure collapse in Nigeria. Building collapse remains one of the major threats to lives and property in the country, often resulting in loss of lives, economic setbacks, and environmental destruction. Recent statistics indicate that between 2023 and 2025, Nigeria has recorded 37 cases of building collapse, leading to 83 deaths, with Lagos State accounting for the highest number of incidents. Against this backdrop, the Nigerian Institute of Civil Engineering embarked on an awareness campaign across major streets of Dutse, the Jigawa State capital, to educate the public on the causes and dangers of building collapse. You see, this issue of building collapse is a result of, you can say, involvement of quacks in the build industry. Do you understand? So definitely there is a need for professionals in general, you understand, to come together to do what is right, most especially in terms of supervision. Do you understand? Design. Do you understand? Design and supervision are critical. You hear building collapse. At times these things occur because all those infrastructure are handled by quack engineers. Because a registered engineer, certified and licensed to practice, he knows the ethics, and he knows that his certificate is at risk if he compromise. Creating awareness for people to know that a lot of buildings are collapsing as a result of using poorly constructional materials. The Institute urged members of the public to always seek professional advice from qualified engineers and building experts when constructing houses and other structures in order to prevent avoidable disasters associated with structural failure. The theme of the campaign was "Say no to building collapse, build right, build safe." In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. The Gawambariki Progressive Association has constructed a block of classroom with seating capacity of 200 students at Senior Arabic Secondary School, Dakayawa, Kaugama, local government area of Jigawa State. Chairman of the association, Muhammad Yakubu, says the initiative is part of its community engagement and development initiatives. Ahmad Muhammad reports is presented from our studios. Speaking at the event, the chairman of the association, Muhammad Yakubu, said the association has contributed significantly to the development of education, health and socio-economic activities in the area since 1960. He appealed to government to support the school with additional logistics and resources to enhance the effective management of educational activities, stressing that
The importance of education to humanity cannot be overemphasized. This is the only thing, this is a pastime for this association to come and write and delineate some of its work practically to the people of Jigawa State. But meanwhile, I'm feeling His Excellency the Deputy Governor of Jigawa State to help and attend our respected request toward providing us primary, junior and secondary schools with sitting facilities to enhance our children sit patiently and study in a quiet and respected atmosphere. In their remarks, Abdullahi Hudu, a representative of the Senior Secondary School Board and Special Assistant to Governor on Education, Monterey Northeast Zone, noted that education is a collective responsibility and call on all stakeholders to support government efforts. They assured government's readiness to provide support and ensure a conducive learning environment for students across Jigawa State. Personally, I have been in the education sector for over, you can say 40 years, because even after retirement we are still in it. I have not seen something as big, as great, as gigantic as the efforts made by the Gawambariki. As we always say, education cannot be shouldered by government alone. Every individual, organizations and corporate bodies must come in to join hands with government to ensure that education is promoted. District Head of Dagayawa, Sambo Usman, commended the Gawambariki Progressive Association for its sustained contributions to various aspects of life within the domain, describing the project as timely and impactful. District Head of Dagayawa, Sambo Usman, commended the effort of the association towards supporting education and socio-economic development of the area, just as he appealed to other associations, wealthy individuals and relevant stakeholders to emulate the gesture. That was the news. Thank you for watching. Good night. From breaking news to heartwarming stories, NTA remains Nigeria's trusted voice. To our partners, government agencies, corporate bodies, political parties and religious institutions, thank you. And to our millions of viewers, you are the reason we serve. Through every moment, big and small, we tell Nigeria's story with pride, balance and integrity. As the new year begins, expect more, better programs, innovative storytelling, clearer signals, and fantastic broadcast deliveries that meet global standards. Together, we move forward with stories that matter. Nigerian Television Authority, Africa's largest network. You can't beat the reach.